Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Michael Peña. And ako nga pala si Brian Anthony Garcia, and welcome to the Battle of Clouds. So, for this podcast, meron tayong ulit bisita, no? Someone na matutulungan tayo sa topic natin ngayon since he has a lot of experience na rin sa platform na to. So, kasama natin ngayon si Stephen Vinuya. So, Stephen, can you introduce yourself? Anong mga pinagkakabilahan mo ngayon at saan ka ba passionate? Ayun. Hello guys. I'm Stephen Vinuya and I'm currently a Microsoft MVP for Developers Technology for I think 2 years na. So medyo matagal na tayo sa MVP rin. And currently I'm working as a software team lead sa Alpha Zeta. So most likely ginagawa namin is we're doing websites for other companies. So parang ina-outsource lang nila kami for the service na binibigay namin. And for my passion siguro is, aside from web development, is I love doing games. So pinag-combine ko sila. So web game development yung mga ginagawa ko usually during my talks as an MVP. And also, meron din akong part-time job ngayon na game developer ako doon sa job na yun. Tapos, in my day job, software team lead na game, puro web development yung ginagawa namin. So, ayos pala no? Actually, pag nakikinig ako sa mga talks mo, pag nakikita ko yung mga talks mo, nakikita ko na parang no? Parang masayang pakinggan kasi minsan, about sa mga games Yung natutuwa ako pag nakikita ko yung mga yung mga talks mo Anyway, so Michael, ano nga bang pag-uusapan natin ngayon? Alright, so ang topic natin ngayon is somehow different sa mga nabanggit ni Stephen kanina. This time, we'll be talking about Firebase and GCP. And in particular, di ba, parang which is which, ano nga ba si Firebase, ano si GCP. Yan. So, Stephen, so to start off, like literally, ano nga ba si Firebase at ano si GCP? And ano yung correlation nila? Related ba sila at all? Okay. If you will relate yung Firebase and GCP, parang si Firebase is parang baby production ni GCP. So, when you look at the internet, si Firebase is para siyang mobile platform na para siyang platform as a service ata siya. So, si GCP is the same din, pero much bigger than Firebase. So, si Firebase is parang, collective parts ni GCP na pili lang, na usually ito yung for beginners siya kasi andito lahat ng mga piling products ni GCP or services. Let's say, for example, Firestore, which is yung for database, tapos Fire hosting, yung cloud storage niya. So, lahat ng kailangan mo to build a simple website is andun na siya sa Firebase. So, yung GCP naman, in terms of, parang siya yung much bigger version ni Firebase. So, andun na lahat. Lahat ng meron sa Firebase is meron din kay GCP, pero mas marami pa siyang collection na kayang gawin. Okay, so, ano pala, basically, you can access Firebase resources sa loob ni GCP. And at the same time, si GCP, kaya niya ring i-access yung mga resources niya kay Firebase. Pero hindi lahat. Hindi lahat, oo. So, actually, that's pretty cool. Pero I think may question ako regarding dun. Ano yung mga specific, how do I say this? Specific services na ino-offer ba ni Firebase? Kahit yung mga yung mga famous ones or yung mga frequently used. So, syempre, let's look at paano ka mag-build ng basic web application. No? So, normally, you have database. So, si Firebase, meron siyang database, dalawa. And yung dalawang database niya is yung real-time database na yung Firebase talaga na Word. And yung isa yung Firestore. Yung Firestore ngayon yung mas latest na ginagamit kasi para mas robust siya and scalable as to Firebase na yung old version ng database. So yun yung database niya for building a web application. And then, syempre, in order to build a web application, you need parang hosting. So Firebase also has hosting, which is yung hosting niya, Firebase hosting ang tawag nila ron.
And syempre, when you're doing a website, hindi maiiwasan na kailangan mo mag-upload ng file. So, kailangan mong gumamit ng cloud storage, which is under Firebase din, which is Firebase storage yata yung tawag nila ron. And also, syempre, normally you want to secure your website, so you want to have an authentication. So, meron din siyang authentication under Firebase. And ngayon, syempre, nauuso na ngayon yung tinatawag nating serverless. So, syempre, hindi naman lagi lahat ng request communicate dapat sa database. So, nag-open up din sila ng tinatawag nating cloud function, which is ito yung serverless, na kung saan pwede mo siyang i-link sa database. Let's say, for example, merong update na mangyayari sa record, tatawagin niya yung cloud function, or yung cloud function mismo, siya na yung magiging mismong middleman dun sa request para ilagay dun yung transaction sa database. So, gano'n. So yun pala, medyo marami-rami pala. And feeling ko nasagot mo na yung gusto ko sanang itanong na susunod which is, ito bang Firebase, pang mobile lang? Kasi ako, ginagamit ko lang siya sa mga mobile-related services niya . Like yung yung cloud messaging, yung Firestore actually, seems like yun nga, pwede rin pala siyang gamitin kay web, And meron din pala siyang hosting. Ayos. So, I remember actually, add ko lang din, naalala ko ginamit ko tong Firebase a couple years ago. And then, na-confuse ako kasi, meron akong mga resources sa GCP na nakikita ko kay Firebase. Sabi ko, ano nangyayari? Ba't ganito? So, parang naguluhan ako dun sa, kung nasan ko talaga ginawa yung project ko. So, yun lang, just add up on the GCP Firebase, platforms. Pero about that, kasi kaya siya siguro separate, ang alam ko parang nabasa ko siya before na si Firebase is ibang company yung gumawa originally, hindi si Google. Tapos parang tinake over lang siya ni Google. Kaya hanggang ngayon magka-separate pa rin sila. Parang gano'n, initiative siya before ng isang company, tapos parang binili siya or kinuha ni Google. So kaya medyo nagkaroon ng Firebase na tinatawag kasi meron tayong GCP pa rin. Nice move by Google, Actually, similar dun sa experience mo rin, Brian. Actually, yung first time na na-experience ko or narinig ko yung Firebase, it's more around yung mobile components talaga, kasi I was doing a lot of mobile development in the past, and yung pinabumida doon is yung Firebase Cloud Messaging para sa akin kasi sila yung, well, for one thing, I think yung GCM, correct me if I'm wrong, Stephen, yung Google Cloud Messaging back then, FCM na siya ngayon. So, kung gusto mo mag-push ng notification sa Android, kailangan mong gamitin to FCM regardless kung ano yung other mechanism mo, whether kung i-abstract mo pa siya sa Azure or sa AWS through SNS and stuff, kailangan mo pa rin gamitin yung FCM. So I think maganda rin yung naging strategy ni Google, na parang they started parang branding Firebase more on the mobile, then eventually at least hindi na-confuse, kasi may branding nga talaga si Firebase na mobile. At least si GCP mas broad siya and mas marami siyang pwedeng gawin. And I think yung target audience ni Firebase is parang pag hindi ka talaga more of a cloud person and you want to parang build a fully blown app na kahit wala kang knowledge cloud, I think yung Firebase mismo is parang matutulungan ka niya kasi pinili niya sa'yo kung ano yung mga important services, tapos binundle niya yun under the name of Firebase para gamitin mo and i-consume na lang. So, ayun, since ito nga may Firebase and may GCP platforms, ano ba yung mga magagawa mo talaga kay Firebase dun sa mga specific services na yun na hindi mo magagawa kay GCP? Bakit nga ba hiwalay pa talaga sila? Actually, yung Firebase is parang built siya talaga for, real-time lang talaga yung idea of having a Firebase is yung parang, yung real-time functionality niya na pwede mong integrate sa mobile. So, yun yung purpose niya kaya siya ginawa doon. Kaya kung mapapansin mo when you try to search Firebase sa Google, ang unang-unang lalabas is for mobile, ang nakasulat . So, search mo siya, ginoogle mo siya ngayon, makikita mo, ang definition niya una is for mobile. So, ako naman, ginagamit ko siya sa web talaga kasi parang
I'm doing sideline din kasi minsan. So, syempre, when you're doing sideline, ikaw yung back-end, ikaw yung front-end, ikaw pa yung DevOps. So, you want something na fast talaga, na mabilisan yung gagawin mo. Syempre, fast, meaning mabilis mo siyang mabibigay sa client, mabilis ka rin babayaran ng client at the same time. Oo. So, basically, si Firebase, to sabihin na natin in just one sentence, it is a simple, straightforward, all-in-one backend solution now. Kaya ito na, bigay na sa'yo lahat. Ito na yung mga kakailanganin mo sa mobile development mo. Kailangan mo nalang gawin ngayon is i-set up sila and of course gawin yung front end, Ayos. Ang ganda ng pagkakagawa. Kumbaga parang parang nangyari is si Firebase is parang in-abstract talaga ang backend as a service, di ba? Whether, yun nga, para mas makapag-focus ka talaga sa application mo, whether web or mobile or any other platform, di ba? Unlike si GCP, meron kang capability to, host your own virtual machines, mag-set up ka ng Kubernetes clusters and all, di ba? Pero si for Firebase, pang bigatin na so parang si Firebase nga is directly, parang kung gusto mo i-abstract yung backend mo, ito na yung mga list of services na pwede mong gamitin from day one without much hassle of building the infrastructure. Just to add to that, si Firebase kasi, siya, parang yung libraries niya available for mobile, di ba meron kang mga install na dependencies, like, para mag-communicate sa Firebase, parang napaka-well documented niya para sa akin. And madali siyang i-digest sa pag na-install mo siya yung dependency, and sa web also, tsaka sa Unity. So, halos lahat nung parang pwedeng gamitan ng Firebase, meron siyang library for you to use. So, parang, in a sense na parang as a developer, parang parang magaan sa'yo kasi meron na siya. Madali consume. Oo, and mature para sa akin mature na yung library kasi siya parang wala akong masyado namang bugs na encounter sa library na pang-communicate. Sobrang linis, So, yun nga yun Actually, ito yung parang reason ko na naiisip ko ngayon na parang pwedeng itong bigay na parang gateway for cloud sa mga users, sa mga nagsisimula pa lang sa cloud or magsisimula pa lang sa cloud. I feel like Firebase is their gateway. Yung tingin mo ba ganun ganun ba kadaling gamitin si Firebase ngayon? Oo, definitely kasi ang isa rin sa gusto ko is yung yung UI ng Google per se kasi ako nung nagsimula ako sa cloud, ang unang na-introduce sa akin is AWS. So we know AWS is parang so many services na parang hindi mo alam kung para saan ba yung service na yun. Talagang napakarami. So, nag-start ako sa cloud AWS. So parang, tapos yung UI pa niya is parang hindi siya ganun ka-organized na parang pag nabasa mo yun, alam mo na agad yung gagawin. Tapos siya kasi maraming kiniklik Tama. Actually, compare ko nga yung Azure kay well, I've been using Azure ever since. And then, nasimulan ko lang gamitin tong si AWS when I, nagkaroon ako ng time to kind of like mag-research about AWS. And doon pa lang nakikita ko na yung parang mas magaan yung gamitin si Azure. And ngayon, i-compare pa siya kay Firebase. Naku, sobrang laki ng difference, sobrang layo na nun. So parang talaga for infra guys talaga ata tong si for how do I say this? Sa mga sanay talagang gumamit ng mga or mag-focus sa mga infra sa yung mga, how do I say this? Paano ko sabihin? Mga experts na talaga yung AWS. Not really saying na experts ang pwedeng gamitin, pero alam mo yung skill level to understand AWS. Parang compare mo kay Firebase, medyo malayo-layo. So just an additional question pala, since we're talking about AWS, meron din bang offering sila AWS and Azure na parang direct competitor ni Firebase? I'm not
baka hindi mo lang din pa alam. Ako Oo. personally hindi ko alam eh. Pero I actually thought that meron offering si Microsoft na direct competitor nitong ni Firebase. For AWS, alam ko meron. Ako sa Azure, alam ko meron. So, you go first sa AWS. AWS muna. So, sa AWS, kasi ang unang project ko before is we're using Amplify and GraphQL. So, the same purpose as the same purpose as Firebase, kasi Firebase you can communicate directly front end to database, di ba? Kasi ang normally when you're developing an app, Firebase ay front end, dadaan ng back end, then back end to database eh. So, siya, may layers of connection. Yung Firebase, di ba, front end to database agad. So, si Amplify, the same purpose, you can communicate directly sa DynamoDB mo. Pero, ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya when I'm developing the app doon sa Amplify is, complete siya eh. Parang lahat ng services ni AWS nandun din. Makagamit ka na nga rin ng, what you call this, yung Elasticsearch for integrating doon sa, sa DynamoDB. Pero what I don't like about it is parang built siya like Firebase na to do real time din. Pero ang difference lang is yung sa GraphQL side din na you have to write yung queries pa rin. Pero magra-write ka pa rin ng mga queries for you to execute. So yun. And at the same time, it's utilizing napakaraming services ni AWS na para for a beginner to digest. So parang hindi rin siya ideal sa tingin ko. Medyo mabigat. 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 Compare mo kay Firebase, hindi siya ganun ka nice. Anyway, yung naman yun sa Microsoft, Penny? Alright. So, dun sa Microsoft, I would split it into two. First off, yung App Center, which is yung Visual Studio App Center eventually, di ba? So, parang siya yung naging effort ni Microsoft to kind of like, merge together all mobile-related services such as yung CI/CD, that includes yung Hockey app for deployments, di ba? And, di ba, nagkaroon din sila ng mga mobile as a service, yung table as a service, authentication, push notification in particular, yes. di ba? So I would say that's the one part of it. And then the other side is nagkaroon din ng effort si Microsoft or si Azure through Azure Mobile Service or now Azure App Service mobile apps. Azure so, App Service pero may mobile. May diba? So similar concept din siya na parang you store data in the cloud using, SQL, tapos pwede ka magkaroon ng offline syncing. Then pwede ka na mag-create ng OAuth authentication mo through Facebook login, Microsoft or AD. Push notification then through Azure Notification Hubs. So I would say in all honesty, di ba? Parang hindi naging ganun ka-successful yung marketing around it. Compare kay Firebase, na si Firebase talaga na parang at first, di ba? Okay, it's a product of Google, but then it's not as big and complicated as GCP. Unlike the on the Microsoft side, I think yun yung attempt then with App Center, di ba? They want to decouple it from Azure. But in all honesty, di ba, yung in terms of market share and traction, mas malaki talaga yung kay Firebase. Oo naman. May mga sarili yatang conference tong si Firebase focus talaga sa mga services nila. Just to add up on the Visual Studio App Center, kasi ako actually ginagamit ko pa rin siya a few times within a month. Meron din siya mga crash diagnostics, event logs. I think for me really helpful. Though it's not as mature as Firebase, pero maganda rin na may ganun silang may ganun silang feature. And tama ka dun, Michael, medyo hiwa-hiwalay pa rin talaga and hindi pa talaga kompleto sa isang platform lang yung mga tingin ko na dapat nasa loob ni App Center. Kaya feeling ko medyo malayo-layo pa yung like for example, di ba? Haba pa yung roadmap. Firebase ngayon meron na silang ML as a service, machine learning as a service. Meron na rin. Di ba? Something very unique. I think sila yung first mover doon sa space na yun compare kay AWS and Azure in a target of client first, back end second.
So yun, just question pala sa'yo, Stephen. Meron ka na bang naging project na talagang ginamit mo lang is, well, not really fully Firebase, pero at least most of the services talaga, Firebase talaga? Ayun. Actually, meron. At dalawang project niya siya talaga. Isang insurance company. So, I'm integrating also payment via bank ng Australia. So, syempre, yung bank naman na is parang API service naman yun. So, ang pure Firebase siya. So, from deployment to CI/CD to lahat ng service is nasa Firebase lang. Pero may ginamit akong isang service na kailangan namin is gumamit ako sa GCP ng service nila na Data Studio tsaka ng cloud scheduler kasi yung sa Firebase parang for a front-end perspective yung Firestore is napakagandang database. Pag from front-end developer ka kasi there's no restrictions sa data mo like you can pass any object or JSON na gusto mo, tatanggapin pa rin niya i-append pa rin niya sa database Pero syempre, in a back-end perspective, meron kasing kaming gustong ma-generate na report. And if you want to generate a report talaga dun sa Data Studio, you have to convert yung Firestore database mo into MySQL or kung ano mang database yung gusto mong format. So usually relational dapat yun pag gusto mong mag-generate ng report. So ang ginawa ko is, since gusto mag-generate ng report, yun lang ginamit kong service. Gumawa na ako ng cloud scheduler is para siyang cron job na tinatawag mo siya, nag-trigger siya every kung ano yung sineset mong time. And yung cron job na yun, cloud scheduler, is tinatawag naman niya yung cloud function para i-trigger yung actual na process nung tinatawag nating pagta-transfer ng database from Firestore to a relational database. So parang siyang ETL in a way. ETL. Nice. So this is an enterprise application Oo. Kasi hindi nila gusto yung parang non-relational in generating report. You know what? Actually, well, this is probably just on my point of view or on my opinion. Kasi when I started using these Firestore, the Firebase services sa loob ni Firebase, parang sobrang dali niya kasi talagang gamitin. And parang for me, sobrang dali naman ito. So, ano ba to? Talaga bang for enterprise use to? Yun yung parang pumasok sa isip ko na parang sobrang dali niyang gamitin. Hindi ko naisip ko na ginagamit lang to for small applications, something like that. So apparently hindi, Apparently hindi. Tsaka kaya lang ako na-introduce sa kanya. Nagamitin ko rin siya for talagang for enterprise kasi yung isang project na tinake over ko is yung developer talaga na gumawa nun. Is talagang pure Firebase services lang ginamit niya. And doon ako nagkaroon ng idea na parang kaya niya talagang gumawa ng full-blown application. Pero sometimes, you have to rely dun sa other service ng GCP kasi there are other functionalities na gusto mo magawa na hindi talaga within capability of Firebase. Mm-hmm. And I think mahad ko lang doon, di ba? To a certain degree, di ba, you don't create applications to target millions or billions of customers on day one. Diba? So parang why hassle dun sa very complex infrastructure to begin with? Mag-start ka na agad with Firebase and mag-create ka na ng application mo in matter of minutes, di ba? Mm-hmm. So matanong ko lang na probably last question na din is any sort of like experience sharing or more of like challenges na, I mean, obviously all these platforms wala namang silver bullet talaga na kaya masagot lahat ng problema natin. So any sort of like challenges na experience mo with Firebase, GCP, then, some lesson learned, and probably at the last part, parang how to get started na din. Ayun. Siguro yung mga challenges na encounter ko before is, first is parang when you're developing Firebase application, since napakadali niya talaga,
always ensure pa rin yung security. Kasi yung security niya, meron kasi sinusulat na parang rules. So, isa siyang parang JSON file na andun lahat ng rules ng Firestore, andun lahat ng rules nung cloud storage mo. So, syempre, ang priority mong focus is yung setting up the rules before you move forward sa mga functionality. Kasi na-encounter ko yun before na inuna ko na yung functionality, tinanggal ko muna lahat ng rules para makapag-proceed ako ng makapag-proceed. And on the day ng production, nakita nung parang CTO namin na meron vulnerabilities kasi hindi ko agad nakalimutan ko balikan yung pagse-setup ng rules dun sa Firestore na namin, communication. So, yun, since siya, parang madali siya, pwede ka na agad makapag-proceed sa mga functionalities na iba, always para mag-start dun sa setting up of rules. And for challenges naman, sa akin kasi galing ako sa AWS na part, dun talaga yung challenge nandun sa akin eh. Sa Firebase naman, wala naman ako masyadong naging problema. Pero meron ako isang naging problema kasi meron siyang parang mga function like you're trying to update something dun sa Firestore and pag may nakalimutan ka lang flag na hindi mo siya na-true, yung parang, let's say for example, you're trying to update a record kasi tawag sa kanila. And yung pag di mo na set as true yung merge na flag and nag-update ka na, let's say for example, gusto mo lang i-update yung certain part of the record and di mo siya na-set as true yung merge flag, mawawala lahat ng record mo. Magiging yung ina-update mo na record lang yung magiging laman niya. So, yun yung naging encounter ko na pag-deploy ata ako dati sa isang sideline ko. Nandambura lahat ng record nila when they try to update something. Ouch. Nako. And syempre, dapat as siguro parang, ewan kung sa Firebase or sa akin din naman yun as a developer, pero parang, parang small mistakes lang kasi usually talaga sa developer, di mo may makalimutan ka i-type eh. So, I think that part should be parang mas ma-handle pa nila ng maayos kasi parang dealing na tayo sa production database. So, syempre pag nawala yung record agad, malaking issue yun kasi production na yun eh. And wala silang versioning ng database. I think, ewan ko kung meron ba talagang ganun. Pero I mean, siguro it will be nice kung you can have a restore point nung mo. Kasi since napakabilis mawala nung record, so it will be nice for Firebase to have yung tinatawag nating store point. Kahit per hour na lang siya, magbayad ka lang ng extra to do that. Pero it will be helpful at times na merong mangyaring issue nga dun sa database. So, ayun. And for how to get started, if we already know JavaScript, and I think JavaScript lang kailangan mong malaman siya kung ano mang framework of your preference eh. Let's say, for example, you're into React. So, pag marunong ka mag-React, meron din silang library for that. So, Angular, I think Angular yung most parang pinopokus ni Firebase na library. Kasi, I think Angular is parang medyo related din kay Google. So, ayun. So, it's really nice to start. Google mo lang siya, go to Firebase. And, let's say, for example, nakapag-develop ka ng or you want to develop, napaka parang yung hint na ibibigay niya sa'yo, let's say for example, andun ka na sa site, pag-click mo ng new project, napaka-descriptive ng mga text, tas once you create the project, ibibigay niya sa'yo lahat ng kailangan mo configuration file, kakopy mo na lang, ipaste mo sa project mo, and yung process of yung parang ease of development kasi nabigay niya sa'yo lahat, so yung problema na lang nasa iyo. So, parang super beginner-friendly siya. Kung gusto mo mag-start, start now. Go to the website of Firebase. Kahit di mo alam, ginagawa mo, basahin mo lang yung mga sinasabi niya. Next mo lang. So, makakapag-start ka ng project talaga real quick. Very, very straightforward din talaga no? ng Firebase, yung IDE niya. Or rather, yung GUI niya. Alright, so, ayun. I guess, since wala na tayong ganong time, we can now go to our conclusion. So,
Michael, ano bang mga takeaways mo dito sa napag-usapan natin Mhm. ngayon? Alright. So I would say na well, first off, I think again agree talaga ako kay Steven na sobrang beginner friendly na Firebase, and across other platforms. I think Firebase more than GCP in particular is really a good entry point sa mga nagsisimula ng cloud. Then siguro last bit lang is Firebase have gone through a lot, and I think they're heading to the very right direction, no? In my opinion, kasi nag-evolve siya throughout time. Like ngayon nga, may machine learning na din, di ba? Back then, di ba, conception ko lang ng Firebase is Firebase messaging. But now, meron na palang mga dynamic databases, meron na palang mga authentication and stuff like that. That, again, mas mapapadali yung buhay ng mga developers. Ikaw naman, Brian, ano yung key takeaways mo? Mhm. So I guess for me, honestly, again, tulad ng sinabi ko sa'yo kanina, itong Firebase talaga na to, feeling ko talaga, at least on my I haven't really used a lot of Firebase services, pero I've used few of them, and I can honestly say na sobrang dali niyang gamitin. Kaya naisip ko rin na, again, it can be a gateway for users na magsimula or magsisimula pa lang sa cloud. And yun, para talaga siyang isa complete application stack. You need authentication, if you need to store data, if you need to to monitor and diagnose your application, lahat lahat ng kailangan mong gamitin sa mobile development mo and even web development apparently. And may bibigay sa ni Firebase, and in a super simple way. So I think yun yung takeaway ko naman sa Firebase, So ayun, na lang, Stephen, pwede ka magbigay ng information on how the audience can contact you? Ayun, paano ba yun? Sasabihin ko na lang yung email ko. Sabihin na nila. Okay. So you can contact me at Stephen.Vinuya@gmail.com. So, meron din akong website. If you want to learn more actually, pinopost ko sa website ko na vlogs is more on game development. So, yun talaga yung parang kasi after working sa sa web development sa day job ko, syempre I want to divert something na iba naman. So that's why I'm doing game development. So you can access my website at onecompileman.com. So sa mga anime fans dyan, it's reference for One Punch Man. So ako naman is onecompileman. So ayun. So napakadaling tandaan ng website ko, onecompileman.com. Then open mo lang siya, may mga vlogs ako ron about PWA, game development, JavaScript, problems, mga ganun. So, you can check it and feel free to contact me if mayroon kayong question or ano. Alright. So, ayun. Alright. I guess before we end, I think gusto ko lang pasalamatan si Stephen sa pag-join sa atin. Thank you. And we hope to join. We hope na nag-join ka ulit sa next namin discussion. Maybe we can talk about yung game development, di ba? Game development naman on cloud, Oo, pwede. Pwede yun, pwede. Pero I guess that's it for now. Again, maraming salamat. Salamat, Stephen. Salamat, Michael. Salamat. Yun lang. Bye-bye. Bye, guys. Bye-bye.